ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿಸ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ರೆನಿಕ್ಸ್ಟೆಕ್ನೊಂದಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಲ್ಲಿ ಬಲಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದ 37 ವರ್ಷದ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತನಗಳ ಮರುಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಟಾನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಮೆಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸ್ತನ ಛೇದನವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲಾ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ತುಮ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಆಕೆಗೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ನೀಡಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. 60% and we are able to de-escalate therapy as per global evidence-based guidelines, hence offering our patients superior quality of life outcomes. Now I would request Dr. Jayanti Tumsi, lead surgeon and robotic breast surgeon, Apollo Cancer Center, Bangalore, to speak on blend of precision technology and innovative reconstructive. Everybody, and first of all, thank you very much for coming here, and I truly believe that your role in spreading this word is immense, and it's only through you that women out there in society will get to know what are the newer things happening and how they can make use of this technology. So, as we know that breast cancer is the most common cancer occurring in Indian women, and it accounts to about 39.4% of all cancers. It is estimated that 1 in 29 women in India has a lifetime risk of developing this disease. But what is more shocking is that in India, about 48% of women who develop breast cancer are young, they are less than 50 years of age and premenopausal. And the problems that we deal with in treating these kind of women as against, say, a woman who is 60 or 65 years is entirely different. About 4% of women who develop breast cancer in India are in the age group as young as 20 to 30 years. We see a significant number of women coming in their late 20s, early 30s with breast cancer. They haven't even started a family. Many of them are not even married. About 6% of women are in the age group of 30 to 40 years, and about 28% of them are in the age group of 40 to 50 years. Now we know that the incidence of breast cancer is on rise, yet it is a very treatable cancer. Breast cancer amongst all the cancers has one of the highest 5-year survival rate, which is about 81.89%. Milestone that Apollo Hospitals Bangalore have accomplished thanks to wonderful clinical work by Dr. Jayanti and her team. But just to give you a bit of a background, cancer, you know, I think is a dreaded disease, and our aim at Apollo is not just to treat the disease, but ensure a great quality of life for the patient as well. Apollo has been at the forefront of leading the fight against cancer for 35-40 years now. Started with the many accomplishments to its credit. The first cyber knife in the country, the first proton center which is in Chennai, which is really the pride for the whole entire nation, and several other accomplishments to its credit. And our endeavor has been really to go out into the community and make the lives of people much better. And even in Karnataka, you've lived up to that legacy. Back in 2006, we started the first comprehensive cancer care center with Imperial Cancer Center on Banagata Road, right? That was, and several firsts to that hospital's credit. The first true beam Novalis technology that was introduced in the state back in the day, several years back. And even today, whether it's
the cyber knife, the latest cyber knife which we've installed in that hospital, or the CAR T cell therapy which we recently introduced, or having a large organ-specific surgical oncology program where surgeons perform organ-specific, they specialize in organ-specific surgeries like breast surgery, gynec oncology surgery, urology surgery, neuro-oncology, because this is the day of specialization. Good afternoon, everybody. Dr. Manish Mattu, Dr. Jayanti Tulsi, members of the media, and my colleagues in this August gathering. It's a momentous occasion to be here. I was just chatting about Dr. Jayanti Tulsi and realized that two of the people who stood up to talk about their condition and what is the message to others who have been diagnosed and the way they should be looking at cancer today is a remarkable change from what it was before. With less than 3-4 months from their treatment to come and being amongst us and to share their journey takes a lot of courage and support from the family. Very crucial aspects in your battle against cancer. I would request to the members of the media if anybody's taken a video or taken a sound bite, please do not put it up anything in public domain so that we honor what we are committed to them, so that more and more people would come forward and actually share their stories with us. This week we celebrated most of them in South India, between the states which celebrate Shankranti. A change which happens, a transition which happens. And why I'm bringing this up is in the space of breast oncology, we are seeing a transition from organ removal to preservation. And this change is going to happen because there are technologies available today, devices available today, and expertise of clinicians like Dr. Jayanti who look forward to a patient-first approach and what will make a difference. More importantly, that consumers or patients who are with us seek this treatment which hitherto was not available. The TA loop, using a robotic technology to make it India's first robotic nipple sparing with TI loop. Hitherto people would go to Europe where this technology is available for a long time and other developed countries in the world. It's a proud moment for Apollo that we bring in this innovation to India. And what would happen with this innovation as a first would mean multiple other hospitals across India will embrace this. Clinicians like Dr. Jayanti will go and mentor other clinicians. I think out of the total number of robotic nipple sparing with TI loop done in India for the numbers that I have is about 17, and out of that 16 of them is done by Dr. Jayanti, and she's recently mentored a doctor. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನನಗೆ ಇದಿರೋದನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಸರ್ಜರಿ ನಮ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲೇ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಂಪು. ಸೊ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಟೈಲೂಪ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ 10 o'clock ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ನಂಗೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನನಗೇನು ಏನೇನೋ ಇತ್ತು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಷ್ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂದು ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ನಿಪ್ಪಲ್ ಹತ್ರನೇ ಲಂಪ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ, ನನಗೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ, ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು 3 days ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿರೋ ಏನೂ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Jayanti Tulsi. I am a lead and a robotic breast surgeon from Apollo Cancer Center, Bangalore. ಇವತ್ತಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಮೆಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು robotic nipple sparing mastectomy ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಕ್ಳ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಕಾಣೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು robotic ಆರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಲ್ ಪೇಷಂಟಿಂದು ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮಸಲ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ಜರೀಸು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಮೈಕ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜರೀಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಟೈಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಮೆಶ್ ವಿತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಮೆಶ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು ಟುಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 26 ಕನ್ನಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.